ಸಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಫೇರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದು ಪಂಚವಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸೀಮನ್ಸ್ನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ISPFನ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಜಿಜ್ಞಾಸ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆಡ್ ಆದಂತಹ ಚಂದನ್ MS ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ದೇವದೀಪ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಅಮೃತ ಸೀಮೆನ್ಸ್ನ ಸದಸ್ಯರು, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. I am from Siemens. Welcome to all of you. I really appreciate the hard work the teachers did to bring the children to this platform today. I also thank a lot to the ISPF team for conducting all of it, and a big thanks to our Siemens volunteers who have volunteered to come here, participate, mentor the students, judge the STEM fair today. So I thank them a lot because they have taken this time out of their regular work routine. To the students, I don't know if they are listening to me, they are very busy with their work, but to the student whoever is listening, first of all, big congratulations to all of you for coming to this platform where you first of all got to present your models in the school level STEM fair, and now you are here in the city level STEM fair. Congratulations. And also I would request you all to make good use of this opportunity that you have got in your school days, and you have the team who will help you out also today. Talk to the team from Siemens, from ISPF. There are experts with whom you can interact apart from presenting your projects. So all the best for today as well. You want to speak anything? Hi, good morning everyone. As Amrita said, she don't know Kannada, even I don't know. I'll also speak less. First of all, warm welcome to all of you. It's really a great pleasure to stand in front of the students who are really working hard. So again, I'm telling today to each one of students, you are listening to me? So I have told you don't have to be disheartened, whether it's first, second and third. Everyone had done well in the school level. That's why you have been come here for the finals. So I'm congratulating everyone, and don't dishearten if only 3 participants or 6 are getting the position. Everyone is doing best in their own way, and you have to make it in future also. Okay? All the best to everyone. ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಮಕ್ಕಳ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ನಿಮ್ಮದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಶೋಕೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಒಂದು ಈ ಸ್ಥಳ ಏನಿದೆ ಅದರಿಂದ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಹೌಸ್. ಇದು ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ದೊಡ್ಡ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅವರು. ಸೊ ಈ ಜಾಗದಿಂದ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಒಂದು ಐಡಿಯಾನ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಸರಿನಾ? ಅದು ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗಿಲ್ವೋ ಅದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ಏನಾಗಿರುತ್ತೋ ಇದು ಇರುತ್ತೋ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. So good morning everyone. Myself Rupa from GMPS Jadavnalli. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರೋದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಯು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ STEM ಲ್ಯಾಬ್. ನಮಗೆ ನಂದನ್ ಅವರು ತುಂಬ ಕೋಆಪ್ರೇಟಿವ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇದೊಂದೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವನೆ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
So we are getting scientific ideas. So because of children, so because of students, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ನಾವು ಫಸ್ಟು ಅದೇನು ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲೇ ಲಾಸ್ಟು ಸೈನ್ಸ್ ಓದಿದ್ದು, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಒಂಥರ ನಮಗೂ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು, ಈವನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ Siemens, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ Senlab, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you. So, you travel around India, and especially when you go to villages, you really see problems being solved in a very, very unique manner. So you don't have to be a scientist, you don't have to be from science background to solve a problem. If you are able to identify the problem that you see, hear, feel, then you will be able to find a solution. Yeah. I urge all the kids, you take this as an opportunity, not only showcasing what you have done, learn from others what they are thinking. So that's also important. Take some time out, look around what is around your place, and try to get some, learning out of it. Make use of this opportunity as a learning experience. Yeah, thank you all. Thank you. So I would like to invite all the Siemens volunteers to introduce themselves. Please come on this stage, please. Hi, I'm Arvind. I'm from Siemens. Sorry for not conversing in Kannada. So, who are all participating in here, just want to enter the one code. Stay hungry and stay foolish. So be curious, and whatever you're doing it, have some curiosity and try to do as many things as possible. So keep learning and do it with full enthusiasm as always. Thank you. Hi, good morning everyone. I am from my name is Balakrishna. I am from Siemens. Who are all coming for final activities for all. Congratulations for all students. Thank you for giving this opportunity for entire Siemens and ISS. Thank you, madam.